We are proud to introduce to you Aquaterra, the leading-edge pet food manufacturing facility located in Eastern European Lithuania. Did you know that Lithuania is listed as one of the lowest polluted countries worldwide? We take our profession seriously. The raw materials we use at Aquaterra are without exception certified as natural and of the highest quality. The various animal protein sources we use for the manufacturing of pet food are constantly monitored to make sure that they are conforming to our quality standards. The vast majority of the raw materials are sourced from monitored local suppliers, which helps diminish the carbon footprint of the products we make. Quality is our top priority and the #1 responsibility of every one of our employees. That's why, in our factory, constant quality monitoring as well as robust management and control systems ensure that every stage of the production cycle remains within our proven standard parameters. Furthermore, all ISO standard systems are implemented in areas such as quality management, food safety, and environmental protection. Wear and tear of manufacturing equipment is dealt with via regular investments for renewing machinery. But our investment plans also give priority to upgrading equipment, the use of new technologies, and the implementation of innovations. Our plant operates in fully automated mode. Every step is stringently monitored and digitally analyzed. Our Aquaterra factory is specialized in dry pet food production since 2004. Since then, we gradually oriented our manufacturing processes towards the concept of healthy pet food production. Once the production cycle is finished, the food is transported to our leading-edge packaging line with an impressive output capacity. We make our Aquaterra R&D department available to our customers in order to work in true partnership on formula and product developments that are truly unique and innovative in nature. No wonder that our vast assortment of dry pet foods supply the majority of the Baltic region, be it supermarkets or specialized zoo stores. But Aquaterra has also become a world player. We currently export to more than 40 countries throughout the globe. Sweden, Spain, Czech Republic, Saudi Arabia, and South Korea are just a few examples. We take pride in our work, but we also take pride in the recognition we obtain from the markets we operate in. Many of our products have been awarded as the best products of the year. After all, our contribution to the pet's well-being is to produce all your pet's nutritional needs. And that is the end result of our hard work and our responsible approach to pet nutrition. Aquaterra Pet Food Factory. Dear viewers, welcome to the House of Toro, the place for every dog lover, every professional. The purpose of this the House of Toro is to provide the information, knowledge, know-how, and novelties from all over the world. And today we have a very honorable guest, Mr. Gopi Krishnan from Malaysia. Hello, Gopi. Hi, Paulis. How are you? Great. Добрый день всем нашим зрителям, тем, кто хочет узнать больше о питании, всем, кто просто любит собак или же профессионалам. На этой трансляции мы представляем нашего уважаемого гостя. Это гость из Малайзии, Гопи. Hi, Gopi. How are you? So it's very
it's very great for us because Mr. Gopi is covering kind of the two sides in kinology. One is he's a breeder, and at the same time, he is a judge. So I think for all our viewers, it's outstanding opportunity to listen what the Gopi sees and how the kinology works in Asia. Для нас это большой бонус, потому что Гопи объединяет в себя два направления. С одной стороны, он профессиональный заводчик, а с другой стороны, он еще и судья международный. Поэтому мы сможем узнать много от того, как происходит разведение собак в Азии и о судействе. Well, it's a bit difficult to be a judge without being a breeder and exhibitor. So we work our way up. So you can't be a judge if you're not an exhibitor and a breeder in the first place. Как сказал Гопи, очень тяжело быть судьей, но не быть заводчиком, поэтому чаще всего эти два направления объединены. Great. Okay, Gopi, so let's start from the very beginning. How did your path to kinology begin? Начнем с самого начала. Как началась ваша карьера в кинологии? Well, I've always, even as a child, loved dogs. We've always had dogs at home. A mixture of pedigree dogs and mixed breeds. Гопи всегда с самого детства имел собак дома, и они разводили породистых собак разных пород. But I didn't really get into the world of pedigree dogs until I was in the UK studying. And when I was in university, I had the opportunity then to go to dog shows every weekend, and that's where it really started. Но на самом деле у него не было возможности разводить профессиональных собак, пока он не начал свое обучение в Великобритании, где каждые выходные он мог посещать выставки, смотреть, как выставляют породы, и учиться. So whilst my parents thought I was studying, I was at dog shows, learning about dogs and enjoying and meeting people and that sort of thing, yeah. Пока родители думали, что Гопи на самом деле учится, он в этот момент посещал выставки, знакомился с людьми, приобретал новых друзей и, так сказать, набирался опыта. So that's where it really started, and I feel privileged that I started this journey in the UK. I think a great country for dogs, pedigree dogs, and so I owned a dog in the last year I was in university, but he lived with his breeder and I used to just show him. But it all didn't start properly till I came back home to Malaysia for good. На самом деле Гопи благодарен судьбе за то, что вся его карьера началась в Великобритании, так как там очень много замечательных собак с родословной, с породами, и даже в последний год обучения он приобрел себе одну собаку, хотя она жила с другим владельцем, но он ее выставлял. Но в любом случае он благодарен судьбе за этот опыт, и уже более серьезно он занялся всем этим по возвращению в Малайзию. So that's where it really started, and the rest, as they say, is history. И вот так вот, как это все началось, и это история. So let's talk about the history then. Tell us more about your kennel. How did everything begin? Because you were in UK and you were involved in the dog shows, but what about the kennel? Tell us more. Расскажи, пожалуйста, нам больше о своем питомнике. Как вообще это все началось и с чего это все началось? Well, I came back from the UK with two dogs. I already had two that I'd imported, one from the UK and one from Australia that were already living in Malaysia. And then I returned home with two more, a standard smooth and a standard long. And that's where it sort of began. Уже после обучения Гопи вернулся домой в Малайзию с двумя собаками. Одну он ее взял из Великобритании, другую из Австралии. И потом еще появилось две собаки. Вот так это все и началось. And then later that year, 2 months after I came back, I visited Australia to attend the Dachshund National in Australia. And then I met a lot more people. And a few months later, we imported a few more dogs from Australia. And that's where the partnership started. I was very involved with kennels there and, started importing dogs. And that's how Hacienda really started, with a mixture of dogs from outside the country, because there was nothing in Malaysia that I really liked.
2 месяца позже он был в Австралии, где приобрел очень много друзей и увидел замечательных собак, которые впоследствии он импортировал в Малайзию. И на самом деле далее или в будущем он импортировал много собак из разных стран, разных пород. И так как на самом деле в Малайзии он не видел тех собак, тех родословных, которые бы он хотел. Okay, so from which countries you did import? I understood Australia, UK, any else? Yeah. Sorry. Olga, go Go ahead. ahead. Sorry. This. Yeah, my bad. С каких стран еще ты импортировал собак? То есть я понял, Австралия, Великобритания, какие еще? The initial countries, yes, Australia and the UK, and then I got a dog from New Zealand. Then later South Africa, Canada, and much later the US. So we imported from quite a number of countries, and towards the end from Finland and some more European countries where we started to have partnerships. Да, и как и говорил Гопи, изначально это была Австралия, Великобритания, потом из Новой Зеландии. Также собаки уже позже были приобретены и из USA, и Канады. И уже, наконец, это были европейские страны, Финляндия и другие. So one day you decided that you are going to be a breeder, right? So if you decide for something that you didn't do in the past, you need to have kind of a mentor. Did you have any mentor, and or at least how important it was their support and advice for you? В один день ты просто для себя решил стать профессиональным заводчиком. Но чаще всего, когда ты не знаешь о чем-то и хочешь вступить в это новое ремесло, у тебя должен быть какой-то наставник. Были ли у вас какие-то наставники или что-то, что обучало вас, перейдя в эту профессию? I think I always wanted to be a breeder. As soon as I got involved in pedigree dogs, even as an exhibitor, that was my dream, to have my own litter. So right from the very beginning, I wanted to be a breeder, and to experience having puppies of my own, to show my own dogs. So that was something right from the very beginning. На самом деле, с самого начала, с раннего детства, Гопи всегда любил собак, и у него была мечта стать заводчиком, разводить своих или иметь породистых родословных собак и быть в этом профессионально. And when I was in the UK, I read a book written by a very famous boxer and pug breeder called Mary Hambleton. And the book was called I Wish I Had a Champion. And it was a story of her life and how from wishing she had one champion, she became a very prolific breeder, a very well-known breeder. And that book inspired me to dream, to have my own champions, so that spurred me on. Even before I started breeding, I already knew I wanted to have my own champion. And that was the reason why. Еще находясь в Великобритании, Гопи прочитал книгу Хамильтона. Say it again, the name of the book. I Wish I Had a Champion. Я желаю, мечтаю, чтобы у меня был чемпион. И эта книга его вдохновила на то, чтобы развиваться и иметь в своей карьере чемпионов. So, I mean, I learned from the beginning to buy from very successful breeders. The one thing I realized was to go and find people who had been successfully breeding. So my initial English dogs I got from Raylines, from the Locketts, Ruth Lockett Walters, and from Hampdack, from Kath and Andy Bethel. And they acted as my early mentors in the initial years. And then after I went to Australia, I met a very influential couple in my life called Mark and Justine Yardley, with who I later formed a partnership. And they acted as mentors for me. They were very successful breeders and helped me a lot. Изначально Гопи работал всегда с хорошими профессиональными заводчиками, выбирая родословных собак. И у него было много знаменитых заводчиков, которые направляли его. Но переехав в Австралию, right? Джесси и Марк, он встретил пару, которая внесла в его жизнь очень много изменений или влияния оказала. И вот как раз-таки, скажем, с них и началось его профессиональное обучение. And, I picked their brains. I called them all the time. I used to visit them a few times a year, see the dogs, see the kennels.
and I wanted to learn. And they were very hard mentors. They did not sugarcoat anything, which helped me because I learned very quickly about what was quality and what was pet quality. Гопи был очень настойчив, он им звонил, он приезжал несколько раз в год, он навещал питомник, и он хотел знать практически все. И так как он очень быстро обучаем, они были достаточно тяжелыми учителями, но он схватывал все на лету. And I think this is one of the topics that I speak passionately about, that mentors are very important, and to have a selection of mentors. I think the problem some people make is to have one mentor, and you know, we all have our own ideas and we have our own skew of things. And when you have a selection of mentors, I mean, I also had Brian and Alison Townsend in New Zealand. They also were very good mentors to me. And along the way, you meet other people and you learn. I mean, you know, from the US, Melissa Swerb and Mark Swerb, they were great people and they taught me a lot. And so I had a selection of people that had very varying opinions that helped me form my own opinions. В жизни Гопи была не только эта пара, было еще несколько пар знаменитых, которые также вносили в его развитие свой вклад и влияли на его мнение. И вот так вот, собирая, учась у каждой из них, он смог в конце концов создать свое конкретное мнение. So mentors are absolutely essential. If you want to be successful, not just in dogs, in anything in life, you find someone who is already doing it successfully for a long time, and then you pick their brains, you get as much information from them as you can. На самом деле менторы — это очень важная часть жизни. Если ты на самом деле находишь что-то, что тебе нравится и в чем ты хочешь преуспеть, ты находишь таких людей, которые учишься их опыту, набираешься от них опыта и уже потом дальше переносишь в свою жизнь. So I was very blessed to have several mentors that influenced me and helped me. And most importantly, they were strict about things. So I learned very quickly and I learned the hard way. And when you learn the hard way, it's lessons for life that you remember always. И Гопи на самом деле благодарит судьбу за то, что у него было несколько таких менторов, которые он учился в тяжелом пути, то есть тернистый путь его был, но он им благодарен, потому что на сегодняшний день он очень быстро учился. На сегодняшний день он есть, кто он есть. I think that one message, what we heard right now, is very beneficial and useful for our viewers. So if you are breeding or doing anything, you have to have selection of mentors which help you to form your own understanding about what you do. It's absolutely brilliant. То известие, новость, которую мы сейчас услышали от Гопи, и то, что мы должны взять себе на заметку, это то, что очень важно иметь несколько менторов, которые могут принести в твою жизнь и долю обучения, направить тебя в правильное русло и помогать тебе создавать себя. And you know, importantly, if you remain teachable in life, which is another secret to success, to remain teachable, you will find other mentors along the way. You will find gems from people. They will say something, they will share something, and that will impact you. And it's important to remain teachable, to never assume that you know everything, that you're an expert, because it's not true. We're always learning. Еще важно понимать, что ты должен быть предрасположенным к обучению, потому что ты на своем жизненном пути ты будешь слышать многое, ты увидишь, ты услышишь, ты узнаешь многое, но важно все это в себя впитывать как губку, обучаться всему и дальше уже переносить на свой опыт. Wow, this is outstanding information. I feel like we are like in a leadership coaching session, but yeah, let's go back to the. Listen, dog showing should be no different, or dog breeding should be no different to anything else in life. So a learning curve, always be teachable. It's the same principles. Наше интервью принимает уже очертания коучинга, когда один учитель, скажем, или несколько обучает других. То есть, ну, что, в общем-то, применимо не только в профессии заводчика, но и во всей жизни. Okay, let's go back to the breeding. Okay. So, how successful? Okay, you got quite a lot of mentors
You were listening very actively and carefully their opinion. You did your own opinion by yourself. How successful was it? Or is it? У тебя было очень много учителей, sorry, Gopi. У тебя было много учителей, которые направляли тебя, которые тебя обучали в плане заводчества. Но как дальше, Paulus? How successful was the breeding itself? Как удачно пошла дальше твоя карьера? With the help, having good mentors, having good people to help me, I feel I had the benefit of 30, 40 years worth of experience that these people had in successfully breeding dogs. I had the benefit of that. So I feel very blessed in many ways that my breeding program took off much faster. Of course, initially it wasn't like that. We go through a learning curve, but it took off much faster than I think most people. Имея у себя в жизни таких менторов, которые в этом 20-30 лет уже обучение и вхождение в эту жизнь профессионально проходило гораздо быстрее у Гопи, и за что он благодарен судьбе. And I feel very privileged and blessed that we were very successful. We still are, although I don't breed that much anymore, but we have over 150 homebred champions in 26 countries around the world. So that's a record that we set for Malaysia. I mean, there was, the first UK champion, the first American champion, Canadian, most countries in the world, the first Malaysian dogs to become champions were actually Hacienda bred Dachshunds. So that's something that I'm very proud of. В прошлом Гопи разводил гораздо больше собак, чем сейчас, но даже сейчас он доволен тем, как проходит его, скажем, то есть его опыт или как проходит его жизнь в этом направлении, в направлении заводчика, так как на сегодняшний день у него насчитывается более 160 собак с титулами чемпионов, занявших более чем 26 странах. То есть это очень-очень хороший результат, и для Малайзии это один из самых лучших результатов. So in 20-something years, just under 20 years, we managed to achieve all that. Which is a blessing from the man above and also from having very good mentors. So I'm thankful for that always. И все это мы достигли за менее чем 20 лет. Я благодарен как своим учителям, менторам, так и просто судьбе. It's so pleasant to listen how good you respond to your mentors. I think that when we need to place a hashtag after this video, that they would see it. Well, I always believe never forgetting people who helped you, always. На самом деле, Гопи никогда не забывает людей, которые ему помогают. Они всегда остаются в его сердце. Okay, 160 champion titles in more than 26 countries. Gopi, please name one show, one victory, or one dog which will always remain in your mind. 150 титулов чемпионов больше, чем 26 странах. Полюс просит Гопи, чтобы он назвал одну породу, одну выставку или же какую-то одну собаку, которая навсегда останется в памяти Гопи. Okay. The one that springs to mind is actually the first time I won Reserve Best in Show 2. Handling, it wasn't a dog bred by me, it was my English import, Charlie, but I won Reserve Best in Show, and the show was 4 hours north of where I live, and I held the trophy in my hand, a really heavy trophy, for about 3 hours before my hands got tired. And then I put it down because I got tired. But that's a victory that I always remember, like it happened yesterday. Первое, что приходит на ум Гопи, это выставка, которая проходила в Англии, и не он был владельцем собаки, а его друг Чарли, он ее выставлял собаку, но собака взяла биса, то есть Best in Show, и Гопи держал трофей в течение 3 часов в руках и не отпускал его до тех пор, пока рука не онемела, не устала. И это навсегда останется в его памяти. But yeah, I mean, there's been many very good victories along the way, and especially for me,
what makes me especially happy and proud is when our dogs win for other people that we've sold dogs to. And when the dogs do well and they win, of course, that's a sweeter victory. На самом деле, Гопи очень-очень трепетно относится как раз-таки к победам собак, которые не он является владельцем, а он помогает победить им для других людей. И когда собака счастлива, владелец счастлива, вот это, наверное, то чувство. Gopi, I think that this interview is about half of the people who are watching this interview, they are the breeders. We heard that you always recommend to have the selection of mentors for yourself when you breed the dogs. Can you give one more advice in general for the breeders from your perspective? Гопи — это интервью для заводчиков, для селекционеров, профессионалов, поэтому Паулюс просит, чтобы Гопи еще упомянул хотя бы одно направление ментора, да, правильно, Паулюс, я поняла? Да. Направление ментора, который повлиял еще на Гопи. I could do a whole seminar on breeding dogs and advice, so it's very difficult to pick one thing. But the thing I will mention, or a couple of things I will mention, is that not every dog, just because it's a champion or because it's a pedigree dog, should be bred. That's the first thing to learn, that not every dog should be bred. Первое, что люди должны помнить, это то, что не каждая собака родословная или породистая собака должна или подлежит разведению. In breeding, in deciding to breed a dog, you have to decide, what are you trying to achieve? What are you trying to improve? If there is, in choosing a stud dog or whatever, you never double up on faults. So if there's two faults and both the sire and the dam have it, you just wouldn't consider doing the breeding. But it's important to have, why am I doing this litter? What am I trying to improve on my bitch or on the dog? And it's to have a goal, not just to have a litter of puppies, but what are you aiming to improve? На самом деле самое главное для себя понимать в селекционировании, что самое главное, это для себя понимать, для чего ты это делаешь, что ты хочешь доказать или чего ты хочешь достигнуть, какая твоя цель. И только тогда ты на самом деле, не боясь каких-то ошибок, то есть если ты не думаешь о том, что тебе нужны просто щенки, литера, который будет симпатичнее, а именно профессиональное селекционирование, только тогда, или когда понимаешь, что конкретно ты хочешь достичь, ты сможешь быть профессионалом. And this is why we breed. We are breeding to find or to breed the perfect dog. So there's always something we want to improve. If you're breeding because you think you've already got the perfect dog, don't breed it, clone it, because keep the perfect dog. But we are breeding to find the perfect dog, to improve something. And if there's nothing you can improve, or if there's just too many things that are wrong, don't waste time breeding, because it'll just mean disappointment to you. На самом деле все заводчики, селекционеры профессиональные, которые занимаются этим профессионально, они все хотят вывести идеальную породу. Но, как говорит Гопи, идеальных не существует, а если кто-то уже говорит, что он вывел идеальную породу, больше не разводи, заканчивай с этим, просто клонируй эту собаку дальше и занимайся с ней. Но на самом деле идеальных собак нет. But yeah, in summary, as I said, there's so many things that I could share, but too many things. Okay, we will do the second. Упоминаний. Гопи вообще упоминал до этого, что он может все семинары даже об этом вести, так как это очень много деталей и моментов, но сегодня это просто интервью. It's a very good idea. It's for our second interview, we will do the top 10 advices for the breeders from Mr. Gopi Krishnan, all right? Это будет для следующего интервью топ-10 подсказок от Гопи, как селекционировать собак. Okay, Gopi, let's talk a little bit about the Malaysia in general, because you are from Malaysia. How popular are dogs over there? Немного поговорим о Малайзии. Как вообще, насколько распространены собаки в Малайзии?
Okay, Malaysia is a predominantly Muslim country, and we are the sect of Muslims that cannot keep dogs. So 60% of our population is Muslim, and so they cannot keep dogs. The rest are comprising of Chinese and Indians, and so most of those have dogs. So they are popular, but not as popular, let's say, in Europe, in countries where they are all over the place. В Малайзии доминирует мусульманство, более 60% мусульмане, а по религии они не могут иметь собак. И только 40% это другая часть населения, которая разводит собак. Поэтому можно сказать, что да, популярные собаки, но не так, как в других странах. So there's a lot of sensitivity when we organize shows, when we take dogs. I mean, there's most public parks in Malaysia do not allow you to bring dogs in. So we have special dog parks because, you know, they don't want, they're afraid, some of them are afraid of dogs and things like that because they don't understand dogs, they don't keep dogs. And so there's a lot of sensitivity with dog ownership here, which we have to be very careful about. Это очень много чувствительной специфики в разведении собак, потому что многие даже боятся собак, они не знают, что это такое собака. Поэтому даже в организовании выставок и всего остального нужно учитывать эту специфику. Okay, this is very interesting because it's not like in Europe, in Great Britain, for example, where probably every second home or every home has a dog, right? So it's completely different situation. All right. Как упоминал Полюс, это не так, как в Англии, когда практически каждая вторая семья имеет собаку у себя, и знакомы, что это такое. More cats, more cats. More cats, all right. So which breeds are one of the most popular ones in Malaysia? Какая The порода popular breeds, самая популярная в Малайзии? the popular breeds are many of the Group 2, FCI Group 2 breeds, Dobermans, you know, Rottweilers, who are mainly people keep for guard dogs, as guard dogs at home. So a lot of Group 2. There's also a lot of Group 9 breeds, you know, people living in condos and things like that. So they want smaller dogs. And of course, we, you know, have very popular with certain Group 5 Siberian Huskies and Pomeranians. So a selection. В Малайзии очень популярна группа 2, также достаточно популярная группа 9, так как мелкие породы сейчас везде преобладают, так их легко разводить у себя дома. И также имеет свое место группа 5, это хаски, которые тоже в Малайзии очень популярны. So just for us to understand better, if we take, let's say, 5 years ago or 10 years ago, how those breeds were popular at that moment and how it's changed in the last decade? 5 лет назад, 10 лет назад, в чем разница, как это выглядело раньше и как это сейчас? I think the economy has played a major part in the popularity of dogs, because as people can afford dogs, keeping dogs, that determined how popular, you know, dogs were. And I think if you go back 10 years, it was more Group 2 and Group 1 dogs. German Shepherds is the all-time popular dog in Malaysia. And a lot of Dobermans, Rottweilers, Boxers, those were the very popular breeds. Less Group 9. Now, Group 9 breeds are very, very popular. And also, you know, Pomeranians and Siberians. So those are the newer breeds that have become popular. But traditionally, it was German Shepherds, Dobermans, Boxers, those Group 2 and Group 1 breeds. Если мы говорим про еще 10 лет назад, то такая порода собак, как овчарка немецкая, она была очень-очень популярна, была основная порода. И группа 1 была очень популярная, как и группа 2.
Сейчас, если мы посмотрим, то в наше время уже вступила в свои права группа 9, то есть померанские шпицы, хаски, то есть это породы, которые новая, скажем, новинка для Малайзии, но быстро завоевали свою популярность. И, как он уже упоминал, еще группа 5. Also, as the pet industry evolved here, as more grooming salons opened, you know, where people could get their group 9 dogs groomed professionally, when certain cafes opened and allowed dogs in, because as I told you, we cannot take dogs to any cafe or walk it in the street anywhere, take it to the supermarket or anything like that. So as more as the pet industry evolved and as we had places to take our pets, so that's why the smaller breeds, I think, became popular, because you could put them in a bag and take them to a cafe with you, things like that. Чем больше развивается зооиндустрия в Малайзии сейчас, тем более популярно становятся и мелкие породы, и вообще разведение собак. Как уже упоминал Гопи, на самом деле у них нельзя ходить на улице с собаками, где-то их выгуливать, да, но уже открывается очень много груминг-салонов, где вы можете профессионально подготовить своих собак, таких как группы 9, пушистые, их профессионально постригут, или же открываются даже кафе, в которые вы можете прийти со своей собакой, с маленькой собакой, зайти, и это уже становится более не менее популярным. Поэтому в Малайзии развиваются как раз такие мини-породы, их легко взять с собой в сумку или же где-то под руку и с ними ходить. How important for Malaysian people is to have a pure breed dog at home? Насколько важно для малайзийца иметь собаку с родословной дома? I would hazard a guess and say that the majority of people want a pedigree dog. However, we are actually currently in the midst of a campaign to educate people on what a purebred dog is and a pedigree dog with a pedigree certificate. There are a lot of pure breeds there that are not registered with the MKA. And so people say, I have a purebred dog. Yes, it may be purebred, but there's no proof of it. So we're educating people on the importance of a pedigree certificate. Buying from a breeder that is registered, that registers their dogs, that health tests, that does all those things. По мнению Гопи, на самом деле многие хотели бы иметь родословную собаку, но немногие еще понимают или образованы настолько, что понимают, что, имея родословную собаку, нужно иметь и сертификат. То есть родословная собака должна быть сертификатом. Также заводчик, у которого вы покупаете собаку, он должен быть зарегистрирован в кинологической ассоциации, и собака, ее родословная должна быть тоже зарегистрирована. As you probably know, Paulius, having traveled to Asia, Asians are about face, and they want to be seen to have, you know, that they're a status symbol to have a pedigree dog. And so now we're trying to educate people. Well, if you're going to have a pedigree dog, make sure it's registered. No point saying it's a pedigree without a pedigree certificate because it means nothing. And people, unfortunately, unscrupulous breeders, puppy farmers, you know, sell cheaper. And so they tell them, oh, yeah, you know, the grandfather, great-grandmother, whatever, was registered, but, you know, they give some excuse why it's not registered. So we're actually educating people now on the importance of actually buying from registered breeders who give you a pedigree certificate to prove that it is a purebred dog. Сейчас больше идет обучение людей о том, что как правильно выбирать собаки, потому что сейчас некоторых собак продают даже дешевле, рассказывая истории о том, что их бабушка, мама или предшественники были знаменитыми, то есть и этого должно хватить. Но на самом деле этого не хватает, поэтому Гопи пытается тоже донести до людей или образовывать людей, рассказываем о том, что как собака, заводчика должны быть зарегистрированы, иметь сертификаты профессиональные, и только тогда собака будет считаться родословной. It's like buying an LV bag from the Chinatown markets, Paulius, or buying it from LV. There's a difference, you know. We go to their level to try to educate them to understand that what's the difference. Because for them, what's the difference? Да, это как покупать брендовую вещь на китайском рынке, или же все-таки покупать ее у оригинальных производителей. I think that in 5 years, Gopi, you will reach the trend that people will go the pedigree certificates together with their dogs. I hope so. Полис говорит, что через 5 лет Гопи достигнет такого результата, когда человек, выгуливающий собаку, будет идти в руках вместе с сертификатом.
Okay. Let's go a little bit to the show topic. Okay. How often do you have shows in Malaysia, and how popular it's among the professionals and among the dog lovers? Как часто проходят выставки в Малайзии и какая разница между посетителями-любителями собак или же профессиональными заводчиками, посещающими выставку? Okay, first I need to know your definition. What do you mean by professionals and dog lovers? Anyone in dog shows should be a dog lover. If they are not a dog lover and they come to a show, they should not be in a dog show. You must be a dog lover first. Love the dog first, and the sport second. На самом деле, Гопи сделал замечание Парусу, что очень нужно уточнить вопрос, так как любители собак и профессионалы-заводчики, они, в общем-то, и тоже должны быть любителями собак. Обе эти две категории должны любить собак, и только для этого они приходят, в общем-то, для шоу. Okay, for breeders and not for breeders. You know, like in Crufts, for example, or in Westminster, it's a show that people, you know, they buy the tickets and they go to just to sit down and watch pleasantly what is happening over there. So for breeders and for not breeders, but for all dog lovers, okay? Okay, I got you. Получается в том, заводчики профессиональные или же зрители, которые просто приходят посмотреть на собак и которым просто нравятся собаки. Okay, majority, 90% of our shows, with the exception of, say, German Shepherd specialty shows, Rottweiler specialty shows, those are conducted by the breed clubs in Malaysia. But 90% of all breed, no, 100% of all breed shows in Malaysia are conducted by the MKA, the Malaysian Kennel Association. На самом деле 90, даже 100% практически, за исключением нескольких выставок однопородных, организовываются за счет МКА, с помощью Малайзийской кинологической ассоциации, которая и проводит эти выставки. So we try to organize, we don't have a venue that we own, so we try to organize our shows, and with our weather, you have to have an indoor air-conditioned venue. Otherwise, no one will come to a show. Only the specialty people show outdoors. So we always find an indoor venue with this air condition. На самом деле, для организации выставки в плохих условиях погодных нужно найти, чтобы было помещение и внутри где-то, и снаружи. То есть есть какие-то специальные потребности, и вот чем занимается, в общем-то, ассоциация. So most of the time, we hold our shows in public malls, shopping malls, convention centers that are attached to malls, or as part of a pet expo or something like that. So we do get a lot of public coming to watch, especially the Muslims. They are fascinated by dogs. They are so intrigued. They want to know. They stand there and take pictures and videos for hours. So we get a lot of public that come to watch because they want to see. They see breeds of dogs that they don't normally see on their street, perhaps. So we do get very good public participation. Когда выставки проходят в публичных местах, таких как торговые центры или же выставочные какие-то площадки, тогда приходит очень много народу посмотреть. И чаще всего даже это мусульмане, которые могут стоять и снимать выставки или собак часами. Снимать на камеру, видео, делать фотографии, потому что на улице чаще всего они не могут увидеть такое разнообразие пород. Поэтому для них это аттракция. So venues are expensive because of this. And difficult to come by. But we do this because it gives very good exposure to pedigree dogs. We're better to hold a dog show than in a shopping mall, where you've got members of the public who come to shop. Although we promote our shows, we put it online, all that, but we're better than the public to see pedigree dogs, to get to know about pedigree dogs, to meet breeders, to find out more about our club, to hopefully become members. Many people who are involved in dogs today were at one time spectators who stood and watched the dog show. And today they are actually breeders, exhibitors, involved in the sport of pedigree dogs. На самом деле достаточно дорогое удовольствие, но все выставки, они вначале проходят очень хорошую рекламную кампанию, то есть они рекламируются по телевизору, радио и в общественных местах, поэтому притягивают к себе большое внимание людей, которые приходят посмотреть на заводчиков, на бридеров, люди, которые вовлечены вообще в этот мир. So it's a very good marketing ploy for us
to have it in public places because it's a very good way to expose pedigree dogs to the general public. Это And to see очень-очень хороший маркетинг для нас, тогда, когда мы проводим выставки в публичных местах. And of course, we don't charge them. It's free. They can attend. We don't charge them to enter and watch because we want them to come. И, конечно же, вход для них абсолютно бесплатный, потому что мы хотим привлечь как можно больше народу. Is there any main show in Malaysia? We hold two big weekends, international weekends, where we run kasib shows. And so we normally do it's 3 days of shows, 2 shows per day. So it's 6 shows over 3 days. And those are the shows that it's an international show. So we open up for visitors, foreign exhibitors to come to Malaysia to exhibit. So we hold that twice a year, normally 6 months apart, April, September. Those are the usual times we do those international shows. Два раза в год проходят интернациональные выставки, которые открыты для других стран, для посещения другими заводчиками профессиональными. И за один уикенд, то есть за 3 дня, проходит 6 выставок. В день по 2 выставки. So those are the 2 big weekends, international weekends. So we get people to come from overseas to those shows. Получается интернациональный уикенд, когда люди приезжают отовсюду на эти выставки. So you mentioned about the foreigners that are coming to the show. From which countries they usually come? Majority from Asia. I mean, we've even had people come from as far as Colombia. When we hosted the section show in 2018, we had exhibitors from Colombia in South America come. We've had people from Europe, but mainly the majority of our foreign exhibitors are from Asia, from Thailand, Indonesia, China, our region. На интернациональные, на международные выставки чаще всего приезжают люди из Азии, это Таиланд, из Китая, есть люди, приезжающие из Европы, а также на одной из выставок были даже люди из Колумбии. So for example, now we have viewers from Europe, and if they would like to come over to Malaysia to participate in one of your shows, what difficulties they could face bringing the dogs to Malaysia? На самом деле сейчас нас смотрят люди тоже из Европы, и какие трудности их ждут, если они хотят выступать на выставках собак или со своей собакой приехать в Малайзию на выставку. Okay, we are classed as a rabies-free country, one of the few in Asia besides Singapore that's rabies-free. And so because of this, entry of foreign dogs into the country without quarantine is not possible. However, the MKA gets special permission, quarantine waiver, so they don't have to do quarantine, foreigners. They can come in, they can spend up to 10 days here to show their dogs, but then they must leave the country at the end of the 10 days. So we make the arrangements with the government, we get special permission, we give them all the details of the dogs, microchips, the owners, everything, so the dogs can come in, be shown, and then go back to their own countries after. На самом деле просто привести собаку это практически невозможно, так как собака должна быть в карантине находиться, и что влечет за собой очень много процедур. Но обращаясь, если проходит выставка, и вы обращаетесь в организацию МКА, где эта организация помогает, собирает полностью всю информацию, выдает вам разрешение на 10 дней, то есть участие в выставке, но через 10 дней вы должны обязательно уехать из страны. So the Kennel Club organizes all that. We get all the permits and everything done for you so people can come in without any problems and leave without any problems. We do all the permit applications. The only drawback that we have is because of the problem with the issue with dogs, we can't have dogs in hotels. So we have to get homestays, bungalows, houses for people to stay with their dogs, together with their dogs. In these places, unfortunately, we can't get hotels. Like some other countries where the dogs can stay in the hotel rooms with you. МК-организация занимается полностью всей документацией, подготовкой, то есть если вы решили участвовать в выставке, они помогут полностью со всеми бумагами, со всеми разрешениями, но единственный минус всего, посещения Малайзии для выставки, это то, что в отелях вы не можете проживать с собаками, вам придется искать бунгало, частное жилье, дом какой-то и снимать его где, и сразу же договариваться с хозяевами, что вы будете проживать с собакой. Do you help them the participants to find those places where to stay? Or they have to do it by themselves? Помогаете ли вы найти такие дома
приезжим? No, we do everything. I mean, they're visitors to our country. Malaysians are very hospitable people. So we try to make sure the hospitality extends until that. So we find them the accommodation, and so that all they have to do is buy their tickets, send us the details. We do all the applications and sort all that out for them. Даже в этом случае МК помогает найти жилье, они обо всем заботятся. Единственное, что вы должны сделать, это купить билет и приехать на выставку. О всем остальном позаботится МК. So I think that it could look difficult only from the first point of view, but when you start going into more details, we see that the MKA take care of everything. Yes. Это может выглядеть только с первого взгляда достаточно тяжело, но если углубиться немножко больше, на самом деле понимаешь, что МКА берет на себя полностью все организационные вопросы. So the last question about, let's advertise it. Gopi, what are the name of those shows? Well, in the last 2 years, sorry, go ahead, Olga. You need to do the translation first. Гопи, как называются эти выставки, интернациональные выставки? So the last 2 years, we've called the April shows the pink shows. It's a theme show. So we ask everyone, including the judges, to wear something pink. Of course, unfortunately, this year it didn't go ahead because of COVID. So all our shows were canceled. But last year, yes, we had it all in pink. It was a lot of fun. So that's in April. And then September is just another round of international shows. How we try to make it different is that in those 3 days, most international visitors would be able to title their dogs with Malaysian champions, junior champions, or even pick up kasibs, of course, because it's an international show, and the A2O title, our section title. So we give out those kasibs as well. So there's a lot of things on offer. Как уже Гопи упоминал, эти выставки проходят 2 раза в год, и одна выставка проходит в апреле, и она называется Pink, розовая выставка, на которой организаторы просят судей одеть или иметь в аксессуаре одежды что-то розовое на себе. Единственное, что в этом году из-за ковида, из-за коронавируса выставка не прошла, к сожалению. Вот. Вторая выставка проходит уже по стандартным каким-то законам, и на самом деле, чем она отличается от других выставок, что за эти 3 дня вы можете закрыть практически все титулы, как малазийского чемпиона, юниора и так далее. And we always have an excellent panel of judges from across the world. We always try to have from Europe, from Asia, of course from Asia, from Europe, from America, South America. We try to get a good selection of judges, so there's a good differing opinions, hopefully over the weekend. И чем еще отличаются эти выставки? Подборкой судей. Они МК старается подобрать самых лучших судей со всего мира. Это из Азии, это с Америки, это из Европы. То есть подборка судей на самом деле на самом высоком уровне для того, чтобы услышать мнение каждого эксперта. We talked about the breeding, we talked about your kennel, a little bit about the shows. Let's go a little bit stair by stair upper about the FCI, all right? Olga? Сейчас мы уже поговорили немножко о выставках, мы поговорили о селекционировании, и шаг за шагом давайте поговорим теперь о FCI. So can you tell us a little bit more about your involvement in FCI A20 section? You are holding kind of the vice president role, don't you? Гопи, расскажи нам немножко больше о своей роли, которую ты играешь в FCI, и, насколько я знаю, Гопи является вице-президентом организации. Yes, I do hold the title, but the way we operate is that titles are not really important. It's a team effort. We are a family. All of us are serving to make our section better. And the A2O section, we are very much about a family. And that attitude of and we've had more countries. We've taken on the Middle East now. We've got countries from there, from Africa. So it's been fun. It's a big family. We work together. We help each other. That's our aim. На самом деле это просто титул, потому что
важнее всего это командная работа. И внутри организации это больше семейная атмосфера, чем какая-то бюрократическая. Они помогают друг другу. Есть люди из разных стран, то есть они помогают друг другу, они поддерживают друг друга. Это все называется командная работа. It wasn't always like this. When Dinky Santos took over as president in 2013, things changed because finally we had a president that was an exhibitor, a breeder, a judge, a dog person. So he understood very clearly what the needs of all the section members were. And that is what changed things because it changed the attitude. Suddenly we were all a family. We were no longer separate countries. We were all under one banner of Asia or now A2O with Africa included as well. So that's the difference because we had leadership that understood the dog game, which was very important. And that changed the dynamics of how Asia then operated. Ранее не было так. До прихода нового президента Ники Сантос, который профессионал в своем роде, то есть является и заводчиком, и хендлером, и судьей, и так далее, и так далее. Вот, это человек, который пришел к управлению и смог объединить многое, включив, Полюс, наверное, ты мне здесь больше подскажешь профессиональных терминов, объединив в себе, наверное, все направления, то есть и азиатское направление, то есть Африка, все это было уже объединено и работало как команда, правильно? Правильно, как семья. So we're a family. It's very much family. We support each other. We're proud of each other. We help each other when we need to help one another. And yeah, it's a very different feeling. Это больше семья, потому что, как я уже говорила, поддерживают друг друга, помогают друг другу, и на самом деле ощущения замечательные, потому что атмосфера там в данный момент просто на самом высоком уровне. You know, more and more people, they claim that the Asian kinology has raised so fast. I mean, from if we compare it with the Europe and US, right? The Asian kinology at the moment, the dogs which are bred in Asia and the shows itself, which is held in Asia, can compete in anywhere, any part of the world. What is your opinion about that? And why it did happen if you agreed with the statement? Многие люди жалуются, что малазийская... Не жалуются, just explain. You know, they think... Говорят или имеют такое мнение, что малазийская кинология развивается очень-очень быстро. Если взять в сравнение Европу или Америку, то есть это в любом случае идет не такими темпами, и если Гопи согласен с этим, то почему? Не согласен, опять же, почему? I think you are right. I do agree with the statement, but let me qualify that. The Japanese have always led the way in many ways in Asia as breeders. I think the proximity to the US and the fact that a lot of US breeders are very open and friendly and welcoming and helpful meant that the Japanese dog game was always that much ahead in Asia. So for a long time, the Japanese led the way, and we owe them a lot. The rest of Asia actually owes them a lot as well. Например, Япония, она более направлена, скажем, в американскую сторону, да, правильно я поняла, Паулюс? Да. Вот, в американскую сторону, и частично Гопи согласен с мнением Паулюса, что Малайзия, да, развивается очень быстро в кинологии, так как люди, которые развивают заводчики из Японии, они... Вот сейчас, Паулюс, мне нужна будет твоя помощь.
они уже, как японцы, они уже достаточно далеко развиты по сравнению с другими странами в Азии. То они все равно благодарны для японцев, что они сделали в кинологии в Азии. Спасибо, Паулюс. Не за что. He's Yeah, he's not just a pretty face. He speaks Russian as well. Also Russian. But, also Russian. But I think importantly also, this goes back to leadership. And, you know, becoming successful in dogs cannot happen overnight. It cannot happen in a short period. No country. And you're right. There are many breeders in Asia who have dogs that can compete and have competed on a global level and won big. But that hasn't happened overnight or as fast as people think it has. The reason I believe is, again, as I said, it goes back to leadership. When Dinky took over, he exposed Asia to the rest of the world. So he promoted Asia. He wanted people to see the talents that were the talented breeders that existed in Asia. These people that were already there who just didn't have exposure. So that's the first thing that he did. На самом деле, это развитие не произошло за одну ночь, как, в общем-то, ничего не происходит за одну ночь. Все требует своего времени, но, как уже упоминал Гопи, при появлении нового президента, который дает очень большой упор на развитие, на селекционирование собак в Азии, на позиционирование и на все основные моменты, ситуация стала меняться в лучшую сторону. The second thing that he did was he heavily encouraged all of us who were not already part of the FCI to become part of the FCI. So he wanted us to be involved in the FCI, to have a say in the FCI, to become, you know, full members for those countries that are already associate members, those who are contract partners to become associates, and to encourage those that weren't already to be part of the FCI family to join the FCI family. So that's the other thing that he did, was to get them to be involved in the FCI. And that exposed them then to the FCI world. And so people suddenly knew about all these countries because we were actively involved in the FCI. Вторую вещь, которую он сделал полезную, которая принесла огромную пользу, это он объединил людей, которые не были в FCI, он объединил их в FCI, и далее он активно помогал участвовать, то есть продвигать, скажем, да, каждую страну, он ее показывал с разной стороны, так что люди могли узнавать, что такое FCI, вообще для чего она создана, то есть и в каком направлении они двигаются. And he did encourage all of us to take our dogs, to go to world dog shows, to go to European shows, to go to the big shows, you know, the Helsinki Vienna shows, all these big shows. He encouraged all of us, he helped, giving us, because he was a judge, he's you know, he knew all this. So he gave us the information. These are the shows that you guys should target to go. Take your dogs, because we have good dogs that can compete. He encouraged us to go, take our dogs out of Asia, to go and compete in the rest of the world. So that was the other thing, that the encouragement, the help of knowing how to do it, how to go to Europe, how to show these big shows, even in the US and things like that. So that encouraging people to go helped expose Asia and Asian bred dogs to the world. They existed. It's just no one knew they existed. На самом деле, еще один момент, в котором он очень сильно помог и на что он повлиял, он, во-первых, помогал своими знаниями, он всегда подталкивал, советовал людям идти, ездить в Европу на мировые соревнования, на европейские соревнования, выставки собак, чтобы люди показывали своих собак, потому что все знали, что в Азии есть собаки, но их нужно было показать. И как раз-таки он делился, скажем, подталкивал, да, заводил людей в правильном направлении, и люди стали выезжать, выставлять своих собак на выставки, и поэтому мир услышал о Малайзии, азиатских породах. And that's the other thing also that I think helped a lot of, definitely we have to thank, there were many breeders around the world who suddenly, because of internet, Facebook, exposure, they could see things, they could contact other kennels. How did people get to know about me in Malaysia with my dogs? It was the internet, it was exposure, it was meeting people, it was going to these big shows, connecting with people, networking. That changed. I mean, I think the internet plays a great role.
in how the dog world has shrunk the world. We've become smaller and more connected because of that. And I think when you have this exposure and people saw these dogs and breeders in Asia, that they sought, to get dogs from them to do all this. And that is partly, but we also have to thank those breeders that all the stereotypes about Asians not loving their dogs, not keeping their dogs properly, and who sold good breeding stock to Asia, who actually believed in us, they are also to be thanked for our success today, because it's without them, it'd be very difficult for us to have the dogs that we have. Еще один немаловажный момент, это сыграл роль, это интернет. Это как раз-таки коммуникация людей между собой, то есть показывание своих собак, своих пород, выступления на выставках, встречи. То есть социальная медиа в свое время сыграла тоже немалозначную роль. И что еще важно, люди стали узнавать о Азии, как о кинологии. Также они узнавали о породах, то есть они увидели, что собак здесь любят, то есть они не имеют никаких... То есть интернет или социальные медиа помогли развеять много стереотипов, которые касались Азии, и в этом Гопи как раз-таки и благодарен еще этому человеку, потому что это как раз-таки и ведет к успеху и развитию. Тоже Гопи очень благодарен для тех, которые покупали, например, высококачественные собаки из Европы или из Америки в Азии, и они могли бы показать, что они могут держать, могут показать очень хорошие результаты, и так люди начинали доверять азиатам, чтобы там у них все эти стереотипы уже старая школа, скажем так, да? Да. And I think also, I forgot what I was going to say. Okay, I was too intent listening to your Russian that just blew the phone out of my head. I should Russian now. Yeah. And so I think many factors contribute. But the other thing, yes, okay, I remember. Asians are very hardworking people, and we are very success driven. So yes, I think we have done it faster than a lot of countries, but thanks to the help and the foundations for many other people who already have done it for a long time. And so we just learned it faster, quicker, and because we're very driven people as a generally, I feel that's why we were a bit faster as well, but not too fast. На самом деле азиаты, они трудоголики, они работают тяжело, но также они благодарны помощи тех людей, тем людям, которые внесли свою помощь в развитие, потому что еще азиаты отличаются тем, что они очень быстро учатся, то есть они очень быстро схватывают все на лету, и поэтому и развитие кинологии идет такими темпами. So, Gopi, I think that, we have viewers from Europe and we have viewers from US and Asia. For those who haven't been in European shows, or for those who haven't been in Asian shows, can you tell us the difference between European dog show and Asian dog show? Я думаю, у нас сегодня зрители и как с европейской части, так и с азиатской. Гопи, можешь ли ты нам сказать разницу между европейскими и азиатскими выставками? I think the main difference in shows between Europe and Asia is that majority of shows, I would say almost 100% of the shows in Asia do not have critiques for dogs. So we don't critique the dogs when they're being judged. They tend to just be judged, placings, awards given. So that's the first principal difference, is that there's no critiquing like Europe because of number of judges. It's a practicality reason. Most of the Asian countries are smaller kinology, so they cannot afford to get 50, 60 judges for each breed. And so they get a few judges who are all-rounders or all breeds judges who can do multiple breeds. So that's the first principal difference. Тут немножко мне нужно будет твоей помощи, потому что в судействе ты точно разбираешься больше, чем я. Разница между европейскими и азиатскими выставками — это азиатские выставки более мелкие, скажем, меньше, чем европейские, да?
На европейских выставках участвует около 60 судей, которые имеют возможность оценивать, то есть не как один человек, как это делается, в общем-то, в Азии. Правильно я сказала? Правильно. And the other thing is, as I said, most Asian shows tend to be indoors because of our weather, air condition. Of course, there are some countries that are in different climate zones that can have outdoor shows. Majority of our shows tend to be indoors. But I just want to say, in style, I think, or in types of dogs, I think Asia is more similar to South America, because in types of dogs that are shown, because of the American influence. I think there is a very heavy American influence in most of Asian dogs, even though we follow FCI. And so in that respect, we are similar to South America. На самом деле, большинство выставок проходит из-за климатических условий, разных климатических условий, происходит внутри каких-то помещений. Но, как по мнению Гопи, вообще малайзийская или азиатская кинология, на нее имеет очень-очень большое влияние американская кинология. То есть и в развитии, и во всем, то есть и в выставках, то есть и в представлении собак, то есть все-таки большое влияние имеет Америка. Gopi, quick question. You mentioned South America, not the North America, right? So you included one more Player. player, yeah. Can you then explain the difference? Это Северная Америка. Okay, I suppose my reference to South America is in terms of FCI countries. FCI countries that, so as FCI countries, I think there are a lot of breeds in South America and in Asia that follow the American influence. Dobermans, Golden Retrievers, these are breeds that are very American, which you would find in South America and in Asia, but you would not find in Europe. Тут немножко уточнение получается, что влияние оказывает те страны, вернее, страны, которые входят в FCI. И только они, это такие породы собак, или на такие породы собак, как оценку таких собак, как Golden Retriever, одна из них. Вот. На них это идет больше влияние Америки или же европейские. Остальные страны не подлежат этому влиянию. But we being FCI countries, so we follow all the rules in terms of titles for international qualifications, national as well. We've tried to get everyone to have similar systems, so it's easy when you travel to understand the national title, how to become national champions. And the biggest difference, of course, between dog shows or titles in Asia and in Europe is that in Asia we don't have working tests. So we are exempt from working tests because our dogs cannot, we don't have working tests. The facilities are not available to put a dog through to do, the requirements for working tests that a dog in Europe would have to do. For example, a Dachshund in Europe to become an international champion or a national champion would have to do a working test, wild boar sniffing or whatever it is. But in Asia, we are exempt from that because we don't have the facilities to do these tests. Также разница между европейскими и азиатскими выставками — это working test, это проходящий тест, который широко используется в Европе, но в Азии он не используется. То есть это не идет оценка за прохождение по рингу, или же судья не просит себя дополнительно пройти по рингу, что, в общем-то, широко, как я и говорила, используется в Европе. All right. I think that is more or less clear for us. Let's go to one more topic, and let me read it because I wrote it down in order not to forget. So you have been known to say this sentence, that in this day and age, there are more trophy chasers compared to dog breeders. Can you explain this? Еще раз, Толюс. So in this day and age. И Гопи упоминал до этого, и сейчас мы хотим остановиться на этом, то есть на этом моменте. Паулюс как раз записал его специально, чтобы озвучить его. В эти дни, когда проходит выставка, there are more trophy chasers. Это больше те, которые
хочет трофеи, охотниками за трофеями, чем концентрируется на бридинг. И я попросил, чтобы он объяснил это все. Как это, что он имел в виду? Okay, so you've watched my interviews. All right, no, I think principally things have changed. I mean, you started this interview asking me, when did I want to become a breeder? And I said to you from the very beginning. But I find that as things have evolved, the days of big kennels, large kennels are gone. People don't have a large kennel of dogs anymore. They may have 1 or 2 dogs in their home. So this has changed the dynamics at shows. That majority, in my opinion, the majority of people at shows are there to win an award, to win a rosette, to win a trophy, rather than find out what the judge thinks of their dog as a breeding prospect. Ситуация сейчас немножко меняется, но это опять же мнение Гопи о том, что сейчас люди больше идут за то, чтобы получить трофей, получить розетку, получить приз, а не для того, чтобы выслушать мнение профессионального эксперта о том, как разводить или чего не хватает, может быть, в селекционировании собаки. People forget that dog shows started as an assessment of breeding stock. You wanted the judge to tell you whether this dog was good enough to be bred. Did it meet the breed standards? Did it have the things that it took to contribute to the breed? And so that's why you went to a dog show, not to get a trophy, but to get an opinion from somebody who you considered and respected their opinion, for them to tell you what they thought of your dog for breeding. Whereas now that has changed. People are there to win a prize. Люди на самом деле часто стали забывать, на самом деле, зачем они едут на выставки. А чаще всего на выставки они должны ехать для того, чтобы выслушать профессиональное мнение эксперта о том, можно ли разводить эту собаку, какие у нее есть положительные стороны, какие недостатки, на что нужно обращать свое внимание. Сейчас люди больше концентрируются на том, чтобы выиграть выставку, чтобы выиграть какой-то трофей, и для них этого достаточно. And I think, one of the things that has changed is this, Paulius. How I was trained, how I learned was I never sold a dog as a guaranteed show puppy, because at 12 weeks, at 8 weeks, there was no way for us to know. It showed potential, because dog breeding is not an exact science. So it shows potential at 8 and 12 weeks. We then ran on the puppy, and we did an assessment again at 6 months. And then we did an assessment again at 12 months. And if at 6 or 12 months, the dog didn't meet the requirements, or it did not develop as we thought it was put in a pet home. It was no longer shown. It never was in your breeding program. But that's changed. People now have one dog sold to them as a show potential, show dog, not even potential, show dog. They put all their hopes on this one dog. And so for them, at 6 months and 12 months, they're not evaluating the dog to see if it's good enough to continue. And then they continue to show this dog, which is maybe not good enough, which is not turned out as it should have. And they get disappointed. But then they continue to have this dog, and disastrously, they continue to breed from this dog. So that's the issues. На самом деле, раньше, на примере Гопи, он бы никогда не продал собаку, говоря о том, что, или давая гарантию о том, что она станет победителем, и что она станет хорошим селекционером, или она станет хорошей линией в селекционировании. Продавая собаку, он может сказать, что эта собака имеет потенциал участвовать в выставках, потенциал выигрывать выставки, но собака в течение роста, она очень сильно меняется, то есть 6 месяцев, 8 месяцев собака развивается, меняется, и только тогда ты можешь, смотря дальше, наблюдая за ней, ты можешь определять, достаточно хороша ли она в селекционировании. В 12 месяцев ты уже можешь сказать, да, эта собака достойна разведению, то есть с ней ты можешь проводить дальше селекционирование, или же все-таки не стоит этого делать. Сейчас люди покупают собаку, никто не говорит, что это потенциальная собака. Все говорят, что это вы покупаете собаку, выставочную собаку.
И человек, беря эту собаку, он надеется на то, что собака сразу же будет выигрывать выставки. Он не смотрит на ее историю, то есть на ее потенциал. В 6 месяцев она выигрывает, в 8, может быть, в 12 уже ее структура изменилась. Люди на это не обращают внимания. Они больше обращают внимание на то, чтобы выиграть трофеи на выставке. И так как они в любом случае считают, что у них выставочная собака, они занимаются дальше разведением. Несмотря на то, что, может быть, собака все-таки не подходит для идеальной линейки. So, I mean, because people who ran large kennels, they had other dogs. So if this one didn't meet expectations, they had other litters planned. They could go back to the drawing board, they could start again. But unfortunately, people who have 1 or 2 dogs, have bought something, they then continue to show this dog because that's all they have. And it's then by that stage become a part of the family. I'm not saying we're heartless, but I'm saying that as a breeder, you have to realize what makes the cut as a show dog and what then needs to go into a loving pet home to become someone's bed dog. But not enough of that happens. People don't run on dogs anymore. They buy it at 12 weeks or 8 weeks and that's it. It's life decided as a show dog. На самом деле люди сейчас разводят, есть заводчики, которые разводят много собак, и это те люди, которые могут выбирать собаку для разведения дальше. Но, к несчастью, сейчас все больше встречаются заводчиков, которые имеют 1-2 собаки и которые ставят полностью на них все свои карты, то есть они их выставляют, даже получая какую-то негативную оценку, они все равно и продолжают выступать, не чувствуя грани, когда эта собака все еще выставочная собака или собака для дивана, скажем, любимец семьи. То есть многие, они просто-напросто не видят эту линию и пытаются дальше все-таки продвигать. You know, what I'm listening now, and what you say just a few minutes before about the leadership, it's kind of a deja vu for me because last week we had a conversation with the HACIENDA Dachshund, and she is a member of your MKA, right? And she was telling almost the same words as you are telling about the process, about you have to love the process, not, you know, chase every best in show or something like that. You go in a show, enjoy the show, do the things you love. And I think that the Dinky Santos, if he is like a president of the Asian section of the FCI, he did very good leadership for all you guys, because what you say, what HACIENDA is saying is the same. So everything what you have in mind is like one family with the one mindset. Sorry, Olga. Кратко подведя итог, что Павел сказал, это сегодня, когда он слышит то, что говорит Гопи, он чувствует себя как будто в дежавю, потому что на прошлой неделе, если вы были зрителем нашего эфира, у нас была профессиональная заводчика тоже из Малайзии, HACIENDA, которая говорила то же самое, что нужно уметь наслаждаться выставками, нужно не пережимать или где-то не перетягивать, нужно получать это удовольствие, нужно смотреть на все профессионально, и, как уже Паулюс и сказал, человек, который пришел во главу FCI этого региона, в котором Гопи состоит, это человек, который сделал огромную работу для того, чтобы люди стали более образованными, стали понимать, что они делают и для чего они это делают, какова цель. Super. Agreed. Gopi, you've been working as in Animal Welfare Society in Malaysia. What were your tasks at that moment? Гопи работал в Ассоциации защиты животных. Что было голом, целью? Задачей. Задачей, да. Well, when you say working, I was on the committee
We had staff that ran the shelter. It's the second largest animal shelter called Paws Animal Welfare in Malaysia, in Kuala Lumpur. And I served on the committee in various roles, including as president, secretary. Now I've left the committee because there's too many things, but I'm still an advisor to them. And so yeah, we basically as a committee voluntarily ran or oversaw the policies and things like that the day-to-day staff did at the shelter. Гопи, он был частью этой комиссии, скажем, да, и на сегодняшний день он прекратил, потому что у него это слишком много работы, то есть он не успевает везде. Вот. Но да, он был частью этого, это касалось волонтерства, это касалось правил. Да, Паулюс, еще что-то было? Помоги мне, если я что-то не упомянула. Упомянула. So yeah, You're good. You're doing really good, Olga. So how did this experience help for you what you're doing at the moment? Okay, how it? Sorry, Olga. Yeah, it's okay. Как этот опыт помогает тебе в том, что чем ты сейчас занимаешься? The biggest thing I took away from my time with Paws was that how much our kennel club, the official custodian of pedigree dogs, was not involved in governments. We were not involved in local council. They didn't know who we were. They knew who we were, but we had no relationships. And so that showed us that we needed to build bridges with local government, with all these people, because animal welfare issues, they were seeking the advice of the shelters. They were seeking the advice of these charities, and we were a charity. But they were not turning to the pedigree dog clubs in the countries who were older than all these organizations. So that taught us to actually build bridges, develop relationships with local government, with your councils, so that they knew who you were. And so when we had issues and things like that, they would also, when they had issues, we hoped that they would come to us to get advice as well. Основной опыт, который Гопи взял из защиты животных, из организации защиты животных, это то, что нужно иметь мост с государством, то есть с властями, да, государства, которые на самом деле могут помочь. Потому что государства на то время, они знали, что да, существуют такие клубы какие-то, но знать не помогали, то есть у них не было никакой коммуникации. Перейдя сейчас в FCI, то есть они стараются навязать эти мосты, то есть поддерживать полностью коммуникацию, и если нужна где-то будет какая-то помощь, то есть я думаю, что они будут обращаться, и государство будет им помогать и их поддерживать. Gopi, everyone or the majority of the breeders who are, showing the dogs, going into the dog shows, they have a dream to become a judge. It's like the ultimate achievement in a dog world. Would you agree on that? Много заводчиков профессиональных, которые посещают много выставок, которые ездят по всему свету на шоу, они практически все мечтают стать судьями. Согласен, Гопи, с этим? I think it's a nightmare. No, I think I think a lot of people believe that it's the ultimate thing, but let me say that there are many very successful breeders, very successful people in the dog game that are not judges. But it's a false perception that many people want to get involved and become judges because they think it's a very glamorous life. All this travel, paid for, hotels, spas, massages. No, it's a dream. It doesn't happen. But they assume that this is what happens. I think it's also, they feel maybe a sense of power. Stand in the middle of the ring, decide everyone's fate, your best of breed today, your best opposite sex, your best male, best female. I don't know. But I think sometimes for the wrong reasons. На самом деле есть очень много успешных людей, заводчиков, которые достигают самых высоких результатов и не являются судьями, и даже не пытаются ими стать.
Но да, он согласен с Паулюсом, есть очень много людей, которые немножко неправильно, наверное, представляют эту профессию, и при слове «судья» они представляют себе путешествия, спа, бассейны, удовольствия, массажи, что, в общем-то, не соответствует реальности. Но это только один из моментов. Второй момент — это все-таки ощущение власти. Власти, когда ты стоишь посредине ринга, и ты сегодня решаешь, какая порода собаки выиграет, какая из них лучше. То есть и вот это, наверное, к этому ощущению власти очень многие стремятся. Что, опять же, неправильный выбор или неправильное позиционирование для профессии. I mean, you know, I personally never wanted to become a judge. Seriously, never. But it was because I was pushed by some people who I respected, and they said, "No, go and enroll. You should do it." But I believe the requirements to become a judge. I think I get scared sometimes by people who've been in pedigree dogs for 5 years. They've owned a couple of dogs, bred a few litters, maybe have a champion or two, and they say, "I'm ready to become a judge." It's a huge responsibility to be influencing a breeding program of someone by telling them what you should be breeding, what is good, what is not, why. And I think people don't realize the responsibility of standing in the middle of that ring and making those decisions, because you can influence, you can positively or negatively someone to continue in this sport or to leave this sport. And it's a huge responsibility. На самом деле Гопи даже никогда и не мечтал стать судьей, но были люди за его спиной, которые его немножко подпихивали в этом направлении, и в конечном итоге он поддался и имеет сегодня эту профессию тоже в своем портфолио. Но что тоже немаловажно понимать, это большущая или огромная ответственность судьи, который дает свои рекомендации, находясь в ринге. Он должен очень хорошо разбираться и в собаке, в ее породе, то есть во всем том, что он делает, потому что он дает рекомендации, которые могут принести, во-первых, это как позитивный, так и негативный какой-то, может быть, отзыв, но это огромное влияние на человека, стоящего перед тобой, или же на его дальнейшие действия. И, как Гопи сказал, вы должны понимать, те, кто стремится стать судьями, должны понимать, что это огромнейшая ответственность. So, Gopi, judging which breeds brings you the most pleasure? Olga. Sorry, I was just expecting the answer. Sorry, I'm trained now. I've got used to what I'm supposed to do. Да, вопрос был, какая порода собак доставляет самое большое удовольствие судить, Гопи? Of course, Dachshunds. I mean, I enjoy the most judging my own breed, but there are several breeds, other breeds I enjoy judging as well. In Group 9, Group 5, there's breeds, but of course, Dachshunds, my own breed. Так как сам Гопи разводит таксы, для него таксы — это та порода, которую он предпочитает судить. Хотя он и не отказывается от 5-й, от 9-й породы, но все-таки таксы — это его любимая порода. Which breeds do you consider the most difficult to judge? Какая порода самая тяжелая для судейства? I used to find terriers difficult until I spent more time exposing myself and learning about terriers and things like that. I think I find it more difficult with some of the rarer breeds, especially some of these European breeds that we don't see much of, that are rare in Europe as well. They tend to be molossoids and things like that. But it's those breeds that you struggle with because you don't have enough exposure to be able to, properly know. So we have to do our best. But those are the ones I'd struggle with, I guess. Для начала Гопи упоминает терьеров, так как он не очень много знал о терьерах, поэтому ему пришлось со временем, судя терьеров, ему пришлось углубиться в эту породу, то есть изучить ее до конца. И следующее — это европейские породы, которых не часто встретишь на азиатских выставках. And the most difficult thing to judge is bad dogs. И самое тяжелое в судействе — это судить плохих собак. Okay. Gopi, I was following you on Facebook and I realized that
you are really traveling a lot and judging in many various countries. Could you be so kind and identify the country which you would like to visit the most and the show which you would like to judge the most, or few of them? Как Паулюс упомянул, на Фейсбуке Гопи очень много информации о том, что он путешествует, очень много участвует на разных выставках, и вопрос Паулюса звучит: на какой выставке ты хотел бы побывать? Или в какой стране? В какой стране, на какой выставке ты хотел бы побывать? Difficult question. You're going to put me on the spot, so I'm going to be very politically correct. Please. I enjoy judging in various parts of the world. In various parts of the world for different reasons. Это очень тяжелый вопрос, и Паулюс зажал в угол Гопи, и он постарается ответить политически корректно. I enjoy judging in Europe because we have to do critiques. I love the fact that we have to justify and we have to constructively or even to help constructively breeders see the positives in their dogs and also the things they need to improve on. So for that, I enjoy judging in Europe. На самом деле Гопи наслаждается судейством в Европе, потому что в Европе в судействе он может даже конструктивно помочь заводчикам, высказывая свое мнение. I love judging the US because the depth of quality in a lot of breeds and the professionalism of the handlers and the way shows are run, I enjoy that. Он любит еще также судить в Америке, потому что там очень, во-первых, выставки все на высоком уровне, и очень приятно смотреть на профессиональный хендлинг и на выставочные экспозиции собаки. Same with South America, also a lot of quality dogs, and great organizations, and and good handlers and grooming and things like that. It's enjoyable to judge their dogs. И судейство в Южной Америке тоже приносит большое удовольствие, когда смотришь на груминг, сделанный для собак, и на организацию, когда обращаешь внимание на организацию. And Australia, I love judging in Australia and New Zealand because I think there's also great depth of quality in a lot of breeds. There's some very clever breeders there with some really top-notch dogs. So I enjoy the challenge of judging really good dogs. Также Гопи любит вызов судить собак с Австралии или из Новой Зеландии, так как там очень много чистопородных собак, и это большущий вызов. And of course, I love judging in Asia because I'm at home. It's home. Wherever I am in Asia, we're home. Yeah, you're politically correct. No, I'm a global citizen. Global citizen. I love our country. И, конечно же, он также любит судить в Азии, потому что это его родной дом. Gopi, as we are coming to the end of our great, fun and pleasant conversation, we always ask our guests to give an advice for our listeners, and especially for those who are just at the very beginning in their kinology path. What it could be from your side? Подходя к концу нашего интервью, как и каждого участника, мы спрашиваем, что вы можете пожелать нашим слушателям, особенно тем, кто только начинает свой путь в этом направлении, в кинологии. I think the first thing that everyone should realize is, well, first love your dog because they will love you back. That's the most important. Love your dog before you love the sport. That's key. And then you get a lot more back from it if you practice that. That's the first thing. Первое, что сказал Гопи, это в первую очередь нужно любить свою собаку. И тогда собака будет любить себя взаимностью или одарять себя взаимностью. И это самое главное, с чего ты должен начать. Then realize there's no perfect dog. No dog is perfect. So realize that every dog has got faults, but focus on the positives, but be aware of the faults that your dog has. И ты должен понимать, что не существует идеальной собаки. У каждой собаки есть свои какие-то мелкие недостатки, и ты не должен концентрироваться на них. Ты должен обращать больше внимания на положительные стороны и развивать их. Go to good breeders, buy breeding stock, buy dogs from good breeders, because it costs the same
to feed a good dog as a bad dog. Same price. Обращайся за помощью к профессиональным бридерам, заводчикам, которые тебе предложат профессиональную собаку или профессионально выведенную собаку, потому что кормить хорошую собаку или плохую собаку стоит столько же. Be teachable and find a mentor. Most important. Поддавайся обучению и найди учителя, ментора, который тебя будет направлять. That's it. In a nutshell, I could go on, but yeah, that's the salient points. By the way, yeah, do exist perfect dog. It's mine. Mine too. All right, guys. Okay, I will leave you. You can discuss the face-to-face, okay, about the dogs and perfectness. But I would like to say thank you for Gopi. It was a very, very nice conversation. I think that we heard a lot of good information, a lot of good advices, very practical advices for everyone who are in the House of Toro group. So I think the big pleasure to have a conversation with such a wise and reasonable man. Thank you, Gopi. Мы хотим поблагодарить Гопи за информацию, которую он нам предоставил, которая, как по мнению Паулюса и моему мнению, она была очень полезна для слушателей и для всех участников нашей группы House of Toro. Thank you, guys. For me, it's an honor to be here, and I love helping people. And if somebody's learned something from today that benefits the dog world and pedigree dogs, I'm a happy man. And you know, one last advice that I give everybody is never be afraid to ask a question. There is no such thing as a stupid question. If you keep quiet and don't ask the question, then you're stupid. But never be afraid to ask a question. Because if you ask, then you'll find out. If you never ask, you'll never know. You'll remain in ignorance. And that's an important principle in dogs. Ask. Последнее пожелание или же последний совет от Гопи на прощание – это не стесняйтесь задавать вопросы. Глупых вопросов не существует. Если вы не зададите вопрос, вы не узнаете ответ. А задавая вопросы, вы всегда сможете найти ответы на них. Поэтому не стесняйтесь, спрашивайте. I think after your statement, we will have a lot of questions in the comments of this video. Okay, guys. Thank you very much once again. Big pleasure, Gopi. Stay safe. Thank you. And good luck. You too. Thank you, Olga. You did a great job. Bye, guys. Bye.